ஹேர் ஸ்டைல் வந்து உங்கள் விருப்பம். நிறைய பேர் சில பேர் வந்து கேர்ள் பண்ணி விடணும், சில பேர் வந்து கொண்ட மாதிரி போடணும், சில பேர் வந்து நார்மலாக அயன் பண்ணி நார்மல் லூஸ் கேரை விடணும். உங்களுக்கு அது உங்களோட விருப்பமாக நீங்கள் செய்யலாம். நான் வந்து என்ன ஹேர் ஸ்டைல் அந்த இதுக்கு இந்த மேக்கப்புக்கு சூட்டபுளாக இருக்குமென்று நினைக்கிறேன்டா. ஸோ இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சைட் சுற்றி எடுத்துட்டு லாங் கேர், இப்போ ஷார்ட் கேருண்டா நீங்கள் என்ன செய்யலாம்டா கொண்ட போடலாம். லாங் கேராக இருக்கிறாக்கள் வந்து கேர்ள் பண்ணி அப்படி விடும்போது வடிவாக இருக்கும். ஸோ லைட்டாக பேக்கம் கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு பாட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு பேக்கம் கொடுங்க. பிறகு இன்னொன்று பாட் பிரித்து ஸோ நான் வந்து லைட் கலர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் கலர் பண்ணலாம். உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி கலர் பண்ணுறேன்ட்டு நான் இந்த ஏற்கனவே இந்த யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கேன். அது வேணுமெண்டா நான் அந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே தரேன். ஸோ அதே மாதிரி இங்கால் பக்கமும் லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பேக்கம் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க. பிறகு இந்த பார்ட்லையும் பின்பக்கத்துலையும் இல்லைன்னா லைட்டாக வந்து பேக்கம் வந்து கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு இதையும் நார்மலாக போட்டுடலாம். லைட்டாக கொடுத்தா காணும். இனி நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேர்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு அடுத்த லுக் வந்து செய்யலாம். நாங்கள் கேஸ்டர் செய்யலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து கேர்ளை வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைனல் இதை வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட் நாங்கள் இப்போ முன் பாட்டை வந்து கர் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த கேர்ளை வந்து உடைக்கக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு இந்த கேர்ள் பண்ணிவிட்டு
நாங்கள் முன்னுக்கு இந்த இடத்துலலாம் ஃபுல்லாக கட் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி இங்கால பக்கமும் ஸோ இப்படி வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து பின்பக்கமும் கட் பண்ண போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு முன்னுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் அப்படி நான் கேர்ள் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி. எப்படி நீங்கள் கேர்ள் பண்ணும்போது முன்னுக்கு பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் மேலாகி பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபேஸோடு வந்து நல்லா நீட்டாக நிற்கும், பார்க்கையும் உங்களுக்கு வடிவாக இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் நான் ஃபுல்லாக வந்து பின்பகுதி எல்லாத்துக்கும் வந்து செய்ய போகிறேன். நான் செய்யாத இடத்துல மட்டும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ நாங்கள் இந்த அளவுக்கு டீ வச்சுட்டு ஸோ இந்த கை பக்கம் மட்டும் இதில் வந்து பின்னாண்டு குத்தலாம். ஃபைனலாக வந்து ஒரு சிம்பிளான லுக் வந்து கேஸ்டரில் முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து இப்படி இயரிங் போடலாம், இல்லாட்டி உங்களுக்கு விருப்பமான குட்டி இயரிங்காகவும் நீங்கள் போடலாம். ஸோ ஃபைனலாக வந்து லெஹங்கா லுக் வந்து இருக்கு. இந்த லெஹங்கா தான் நான் எடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த செட் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ ஃபைனலாக வந்து இந்த மேக்கப் டுட்டோரியல் வந்து முடிஞ்சிட்டு இந்த ஃபைனல் லுக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் மேக்கப் ஸ்டார்டில் போடும்போது உங்களுக்கு ஹெவியாக இருந்திருக்கும். போக உங்களுக்கு உங்களோட ஃபேஸோடையே இப்போ செட் ஆகிட்டு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எல்லாம் வந்து நீட்டாக எனக்கு அளவாக இருக்குது. நார்மலாக என்ன சொல்கிற அந்த பார்ட்டிக்குரிய மேக்கப் மாதிரி எங்களோட ஃபவுண்டேஷன் எல்லாம் நல்லா செட் ஆகிருக்கு. ஸோ முதல் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் நிறைய போட விரும்ப மாட்டீங்க. ஆனால் வந்து ஒரு பெரிய பார்ட்டியாக இருந்தால் ஹெவியாக கொஞ்சம் ஃபவுண்டேஷன் வந்து கூட போடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு உங்களோட லுக் வந்து லாங் டைம் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை தான் நான் உங்களுக்கு ஹைலைட்டாக சொல்ல விரும்புகிறேன். அடுத்தது வந்து ஃபைனலாக வந்து இந்த கேஸ்டல் இந்த ஜுவல்லரிஸ் இந்த ரெஸோடு வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி இல்லை மேக்கப் டுட்டோரியலோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.